or a constructive trust. He will be entitled to a share of the equitable interest. He will be entitled to the share of an equitable interest. He will be entitled to a share of the equitable interest. Full stop. Legal title will continue to be held by the legal owner. But now as a trustee for himself, as a trustee for himself, now as a trustee for himself. And the successful claimant in equity under the statutory trust of land, under the statutory trust of land imposed by LPA 1925, imposed by LPA 1925 and regulated by Tolata 1996. Full stop. The equitable interests, will be held by way of a tenancy in common. Full stop. Next paragraph. If a claimant establishes a resulting trust, her interest in the property is to be quantified. Her interest in the property is to be quantified in direct proportion to the amount of the price. In direct proportion to the amount of the price paid. Direct proportion in the amount of the price paid. Default versus default. DEFOE, default, versus DEFOE, default. Next paragraph. In the case of constructive trust, if the term of the expressed common intention if the term of the expressed common intention is clear as to both the existence and
size of the equitable interest. And the size of the equitable interest, the court shall not depart from this as the basis for quantification. Clough, C-L-O-U-G-H. C-L-O-U-G-H, clough. Bracket close, full stop. If there is no expressed discussion, or agreement with regard to the size of the share, the court will provide the claimant a share. The court will provide the claimant a share, which it considers as fair. Having regard to the whole course of dealing, between them in relation to the property, obviously, যারা prayer break এ যেতে চান যেতে পারেন 5 minutes.
So what is the quantification? The quantification is basically referring to the fact that if a property is sold which is under a co-ownership, then how is the proceeds of the sale will be going to be distributed amongst all the co-owners? Now that is the basis of the quantification. Now how do we think we will be distributing it? This is the basic formula. In case of a resulting trust, this is quite straightforward. The interest on the land is based upon the contribution in the purchase price. Right? And the contribution is currently 20%, but contribution in the purchase. And the landed on the percent money, 20%. And landed making for the share got to go basis of the sale, 20%. So just according to the proportion of his contribution in the purchase price.
purchase price যতটুকু contribution, বিক্রি প্রাইস ততটুকু achievement. To get this, আচ্ছা পরের পয়েন্ট হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট যদি হয় কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্টের ক্ষেত্রে how is the constructive trust based created on the basis of common intention between the parties ঠিক আছে এখন common intention দুই রকমের হতে পারে একটা হচ্ছে দুইটা ক্ষেত্রে common intention থাকতে পারে একটা হচ্ছে the fact that we all want to be the owners. This is one common intention. And another common intention হচ্ছে the fact that we want to share the ownership in this basis 20-20-60 ঠিক আছে একটু বুঝায় বলি আপনি কি ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় শুনুন আমরা যখন কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্টের বেসিসে একটা ownership তৈরি করছি তখন কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্টের বেসিসটা কি হয় পার্টিসদের মধ্যে একটা কমন ইন্টেনশন ছিল কি কমন ইন্টেনশন যে they will all become owners of the property ঠিক আছে all become owners of the property এবং সেই অনুযায়ী সবাই ডেট্রিমেন্ট সাফার করেছে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট হয়ে গেছে do you see the point আচ্ছা এখন দেখেন কখনো কখনো কমন ইন্টেনশনটা শুধু এইটুকু পর্যন্ত যায় যে we will all have some interest on the land এই পর্যন্ত পরিষ্কার তাহলে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু এর পরের পয়েন্টটা পরিষ্কার নাও হতে পারে যে এক একজন কো-ওনারের রেসপেক্টিভ ইন্টারেস্টটা কত হবে সেই ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার কমন ইন্টেনশন নাই বাট কমন ইন্টেনশন থাকলেও সেটা ইজ নট অ্যাপারেন্ট অন দ্য ফেস অফ দ্য রেকর্ডস বুঝতে পারছি কথাটা ঠিক আছে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এখন শেয়ারের ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার নাকি আনক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে যে রকম শেয়ার এগ্রিমেন্টে বা কমন ইন্টেনশনে আছে সেটার বেসিসে ডিভিশনটা হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য এগ্রিমেন্ট অর কমন ইন্টেনশন আর যদি আনক্লিয়ার হয় তাহলে পরে শেয়ারটা কতটুকু হবে that is something that the court will decide on the basis of fairness and having regard to all the circumstances in existence all the circumstances বলতে কি কি আসতে পারে কি কি circumstances বলো the relationship between the parties how much each has contributed to the purchase price what is the detriment suffered by each of the parties how much contribution has someone made in the later improvement in the property etc etc so the overall circumstances must be under consideration while deciding how much of the share would be ঠিক আছে কাজে আবার বলছি resulting trust এর ক্ষেত্রে according to the contribution to the purchase price constructive trust এর ক্ষেত্রে according to the agreement to common intention if that is clear if it is not clear according to what the court believes to be fair under the circumstances having regard to all the relevant factors to consideration right ঠিক আছে questions regarding this বুঝতে পারছেন লিখুন crystallized rights crystallized rights where a co-owner knows that he has a right on the land and the court has also declared a right in his favor. First one, uncrystallized right. Here the co-owner believes that he has a right. The co-owner believes that he has a right. Here the co-owner believes that he has a right over the land. But the court did not declare any such right. Declare any such right.
আচ্ছা আচ্ছা proprietary stock পেলে আমরা যখন একটা রাইটসের কথা বলি তখন how are these rights created এটা ঠান্ডা মাথায় শুনি on the basis of what a right may exist আচ্ছা এখন দেখেন আমি আপনাদের একটু proprietary stock পেলে basic concepts নিয়ে যাচ্ছি proprietary stock is a particular topic that you will be studying almost in every single chapter of land law right any rights any proprietary rights that may be created on land may well be created impliedly and perhaps most of such rights impliedly created will attract the concept of proprietary stock into being. Even non-proprietary rights may also be created on the land by way of proprietary stock, such as a license. Let's say I have given you a permission to stay on my land for about 5 years. Now, it may not be a lease, not be a proprietary right. Then it is what? It is a license. Now, how has this license been created? As far as your claim is concerned, you gave me an assurance that I may remain on your land without any interruption for 5 years. I relied upon your words and assurance, and I have suffered detriment. So I now have a right to stay on your land, which is a license for a non-proprietary. So a proprietary stock can create a non-proprietary right, such as a license on my land of yours. At the same time, it can create other types of proprietary rights too, such as I have given you an assurance that I will provide you with a lease on my land, which I ultimately did not give you, but you have relied on my word, suffered detriment. Now you're claiming to get to be a lease. So you get the lease. A lease can be created by way of proprietary stock. I have given you a small facility on my land. I said I will. I did not expressly give it, but you started to rely on my word and you have suffered detriment. You get an easement by way of proprietary stock. So almost all the patterns of rights which are capable of existing on the land or which are capable of existing against a person can be created by way of proprietary stock. The final type of right that is capable of being created by way of proprietary stock is a freehold ownership of the land. Right? Something that we are particularly looking into in co-ownership. What is that? I made a representation to you that you will have some ownership on my land or some co-ownership on my land along with me. And having relied upon such an assurance on my part, you started to rely on this and you have suffered the detriment. Now it will be unconscionable on my part to retreat from my promise or assurance, and hence you have a proprietary stock on the basis of a proprietary stock, a freehold co-ownership on land. Do you get it? So all such types of rights are created by way of proprietary stock. But you see, important factor. The scope of proprietary stock, for the reason, the very reason of its nature of its creation, is quite unclear in most of the times. Whether at all any assurance or representation was given, whether at all there was a reliance on by the parties of it, whether at all a detriment has been suffered, whether at all moving away from the promise or assurance will lead to unconscionability. There are so many ifs and buts into it. Right? Number one. Number two, even if an assurance is given, what exactly the assurance was? ঠিক আছে আমি বললাম তুমি why don't you come and stay with me? What does it mean? I said I will give you an interest on my land. Why don't you come and stay with me? This may extend from inviting you to my place for living a couple of days with me for your holidays. Starting from this, giving you a full-fledged half ownership of the land. So what does this representation actually mean is something quite uncertain and quite broad-ranged. আমি বোঝাতে পারছি কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি বললাম কেন তুমি আমার সাথে এসে থাকো না? ঠিক আছে?
তো এর মানে কি হতে পারে? বেড়াতে আসা হতে পারে, আমার ল্যান্ডে কয়েকদিন থেকে যাওয়া হতে পারে, আমার ল্যান্ডে একটা ঘর তুলে ভাড়া থাকবো সেটাও হতে পারে, আবার আমার সাথে চিরকালের জন্য থাকবো সেটাও হতে পারে, আমার ল্যান্ডের উপর কোনো রাইট ছাড়া, এবং আমি আমার ল্যান্ডের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি তাও হতে পারে। এই অ্যাসুরেন্সের যে আলটিমেট মানে কি এটা সার্টিন করাটা প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল। তো এখন প্রপ্রাইটারি স্টপলের রেমেডি কি হয়? ধরেন আপনি ক্লেম করলেন যে আপনার প্রপ্রাইটারি স্টপলের বেসিসে আমার ল্যান্ডের উপর একটা রাইট আছে। এখন কোর্ট আপনাকে কি রাইট দিবে আমার ল্যান্ডের উপরে? যেটা দেবে সেটা কোর্টকে মনে করতে হবে জাস্ট এন্ড রিজনেবল আন্ডার দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস। যদি এমন হয় যে আমি ক্লিয়ার অ্যাসুরেন্স দিয়েছি আমার ল্যান্ডের অর্ধেক আপনার হবে, তাহলে যা অ্যাসুরেন্স দিয়েছি তাই হবে। কিন্তু 99.99% circumstances there will be no clear assurance. তখন কি হবে? The court will look into the nature of the assurance, nature of the reliance, nature of the detriment suffered, nature of the relationship of the parties, and will come to a conclusion how much you can be given, if you are given something at all. ঠিক আছে? এখন কি দিতে পারে কোর্ট আপনাকে? দিতে পারে from 0 to maximum. কোর্ট বলতে পারে no proprietary estoppel, go home. কোর্ট বলতে পারে yes a proprietary estoppel, just a license. Yes a proprietary estoppel, 2 years lease. Yes a proprietary estoppel, a 0.25% interest on the land. Yes a proprietary estoppel, half of the land. You get it? Yes. So everything depends on what the court feels just. And whether a claim of proprietary estoppel will at all be successful is always a question of determination by the court. So কেউ যদি বলে আমার proprietary estoppel এর উপরে একটা রাইট আছে, কেউ যদি বলে আমার ল্যান্ডের উপরে লিজ আছে, is that generally disputed? কেউ যদি বলে easement আছে, is that generally highly disputed? কেউ যদি বলে আমার proprietary estoppel রাইট আছে, confusion comes to me, oh বুঝছি, আগে যাও কোর্ট থেকে অর্ডার আনো তারপর। To see the point, কথাটা বুঝতে পারছেন? So the nature of the proprietary estoppel right is that it is 100%, it is highly vague, it is highly challengeable, highly dependent on the mood of the court, and highly dependent on whether at all you have a right, depending on whether the court will declare such right in your favor. ঠিক আছে? সো তার মানে কি আপনার আদৌ কোনো রাইট আছে কি নাই এটা কোর্টের অর্ডার ছাড়া ডিটারমাইন করাটা ইজ ডিফারেন্ট। এই কারণে প্রপ্রাইটারি স্টপলের রাইটকে আমরা দুই রকম ভাবে দেখি, একটা ক্রিস্টালাইজড, একটা আনক্রিস্টালাইজড। ক্রিস্টালাইজড কোনটা? আমি মনে করি আমার একটা রাইট আছে এবং কোর্ট বলেছে ইয়েস তোমার রাইট আছে, ক্রিস্টালাইজড, সো ইটস আ কনফার্মড রাইট। আর আমি মনে করি আমার একটা রাইট আছে, কোর্ট এখন এরকম কিছু ডিক্লেয়ার করে নাই, তার মানে কি আনক্রিস্টালাইজড। এখন আনক্রিস্টালাইজড রাইট যদি হয়, আপনি বললেন ওয়েল আমি এই ল্যান্ডে প্রপ্রাইটারি স্টপলের বেসিসে পাই, সুতরাং ব্যাংকে বলছেন আমার এই জমিটা মর্গেজ রেখে আমাকে 1 কোটি টাকা লোন দাও, ব্যাংক বলবে প্রপ্রাইটারি স্টপল। তারপরে প্রপ্রাইটারি স্টপলের কোর্ট কিভাবে প্রমাণ করবে? আপনি 5 জন সাক্ষীকে ডাকবেন, 5 জন সাক্ষী দিয়ে কি বলবে যে অমুকে অমুক তারিখে আমাকে বলেছিল তার ল্যান্ডের উপরে আমার রাইট আমাকে দেবে। এখন ব্যাংক বসে বসে কি আরেকটা নতুন অ্যাডজুডিকেশন করবে? কয়জন সাক্ষী আছে তোমার, তাহলে কি ক্রস এক্সামিনেশন তারা স্ট্যান্ড করে কিনা? যদি ক্রস এক্সামিনেশন স্ট্যান্ড করে তাহলে দেখতে হবে তাদের ক্রস এক্সামিনেশন বেসিসে তোমার রাইট দাঁড়ায় কিনা, তারপরে কোর্টটা জাস্ট বলে করবে না করবে এগুলো দেখে তারপরে আপনি ডিসাইড করবেন। হাইলি আনলাইকলি কোর্ট তখন বলবে ওয়েল তোমার যদি কিছু থেকেই থাকে গো টু দ্য কোর্ট, file a case against him, get your rights crystallized, then we will give you a loan. Do you get it? ঠিক আছে? তাই uncrystallized এবং crystallized rights এর মধ্যে তফাৎ আছে। 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে যদি আপনার একটা crystallized right হয়, আমরা রেজিস্টার্ড আনরেজিস্টার্ড ল্যান্ডে যাব, সেখানে গিয়ে আপনার রাইটকে রেজিস্ট্রেশন করার প্রশ্ন আছে। আর যদি uncrystallized রাইট হয় সেটা আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন কি? সেই রাইট যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চান তাহলে ল রেজিস্টারে রেজিস্ট্রেশন বুকে যে রাইট রেজিস্টার করে সেটা আপনাকে করতে দিবে? সে বলবে সে রাইট প্রপ্রাইটারি স্টপ, এরকম তো যে কেউ তাহলে গিয়ে বলতে পারে প্রপ্রাইটারি স্টপের রাইট আছে,
And who is the registration authority to adjudicate whether your right exists or not? ধরেন আমি কনভিন্সড হলাম, আমি কি আমি রেজিস্ট্রেশন অথরিটি, না আপনার একটা রাইট আছে, আমি কনভিন্সড, আমি লিখে দিলাম, তারপরে আপনি কোর্টে গিয়ে মামলা করলেন, কোর্ট বলল নো রাইট, তখন কি হবে? এদিকে আমি রেজিস্টার করে বসে আছি। রেজিস্ট্রেশন মানে কি? রেজিস্ট্রেশন মানে জানেন তো? ও রেজিস্টার্ড রাইট কথা তো পরে জানেন। Registered right মানে হচ্ছে insured right. The state guarantees that such right will always be available to you. আর যেই রাইট এখনো কোর্ট ডিক্লেয়ারই করে নাই আপনার পক্ষে, কেউ জানে না আদৌ আছে কিনা, সেটা আপনি রেজিস্টার করে বসে থাকেন, তাহলে কি হবে? রেজিস্ট্রেশন বুক হচ্ছে আপনার রাইট আছে, কোর্ট বলছে আপনার রাইট নাই, তখন কি হবে? there is a conflict of law. বুঝতে পারছি কথাটা? কাজেই প্রোপ্রাইটারি স্টপের বেসিসে রাইটে ঝামেলা আছে। আচ্ছা, কি ক্রিস্টালাইজিং কোনো ঝামেলা নেই, লিখে interest derived from proprietary stopping can be understood under two different aspects. So start. Firstly, under registered land, and secondly, under unregistered land. So stop. If the land is registered, and the right of the owner is uncrystallized, but the owner is in actual occupation of the land, it is binding on third party. So stop. If he is not an actual occupation, his interests will not bind. Full stop. If the right is crystallized, it will not bind the third party.
unless protected by a notice on the register. It will not be binding on the third party unless it is protected by a notice on the register. Full stop. Heading: unregistered land. In case of an unregistered land, any right created by proprietary estoppel will be binding on the third party. Following the doctrine of notice. Full stop. The notice can be actual or constructive. Full stop. Modern cases ছাড়া আমাদের এই চ্যাপ্টার শেষ। Modern cases আমি পড়ে নেই এতদিন because of the reason that modern cases have created some confusions in the almost settled law in the area of ownership. মোটামুটি resultant trust, constructive trust, proprietary estoppel নিয়ে আমরা ভালোই ছিলাম যতদিন না স্ট্যাক ভার্সেস ডাউডেন কেসটা এসেছে। এবং স্ট্যাক ভার্সেস ডাউডেনের পরে একটা সিরিজ অফ কেসেস এসেছে জোন্স ভার্সেস কার্নট এবং এই সমস্ত কেসেস ফলো করে। তো এগুলো প্রথম কথা আগের কনসেপ্ট গুলো কি কোনোটাকে আমি বলছি ওভাররুল করে নাই, কোনো কনসেপ্টকে রিডিফাইন করে নাই, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আগের কনসেপ্ট গুলোর সাথে একটা কন্ট্রারি ভিউ বা কনফ্লিক্টিং ভিউস তৈরি করেছে। এখন the problem that has been presented before us is that how all these old and new cases will now be reconciled. Number one. Number two is that how are we living? I mean, managing ourselves to live with these contrary views of different cases, which are all existing as authority. However, the examiners would want us to show a considerable good amount of expertise as to the understanding of the modern case laws, and they would rather expect you to directly apply them rather than discussing the old laws in private. ঠিক আছে, যেমন ধরেন আমরা স্ট্যাক ভার্সেস ডাউডেন বা অন্যান্য কেসের আগে আমরা শুরু করতাম রেজাল্টেন্ট ট্রাস্টি কনসেপ্ট দিয়ে, তারপর কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট করে প্রপ্রাইটারি এস্টপেল দিয়ে আমরা জাজ করার চেষ্টা করতাম যে কিভাবে এটা এসেছে। এখন যে কোনো implied creation of ownership এর ক্ষেত্রে কোড এক্সপেক্ট করে আপনি স্ট্যাক ভার্সেস ডাউডেন দিয়ে আলোচনা শুরু করবেন, because stack versus Dowden কি করেছে, stack versus Dowden is almost the recent most authority decided by the House of Lords, which has which had the opportunity of rediscussing the whole concept of implied co-ownership. But rather than bringing it into a proper methodical guideline, it has created or left some confusion in the field. ঠিক আছে, এই জন্য এই কনফিউশনটাকে আমি আগে আপনাদের সাথে প্রেজেন্ট করতে চাই। আমরা স্ট্যাক ভার্সেস ডাউডেন, জোনস এন্ড কার্টার and the line of cases যেগুলো মডার্ন কেসেস এগুলোকে নেক্সট ক্লাসে দেখব। আপনাদের একটা হোম অ্যাসাইনমেন্ট আছে, এটা একটু করে আসবেন।
আপনার স্ট্যাক ভার্সেস ডাউটন, জোনস এন্ড কার্ভেট, এই কেসেস গুলো বই থেকে না পারেন সাবজেক্ট গাইড থেকে অ্যাট লিস্ট ফ্যাক্টসটা ভালো করে পড়ে আসবেন, ডিসিশনটা ভালো করে পড়ে আসবেন। কার্ভেট, KERNOTT, Stack versus Downton. Stack, STACK, Stack versus DOWTE and Downton. আর হচ্ছে Jones, JONES, Jones versus Carnot, KERNOTT. এই দুটোর সাথে দেখবেন ওখানে যখন পড়বেন ওখানে সিরিজ অফ কেসেস আছে, বাকি কেসেস গুলো আর মাইনর ইম্পর্টেন্স। Stack versus Downton is the principal case. Stack versus Downton এর facts, court of appeal decision কি ছিল, house of lords decision কি হলো, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, দুটো ডিসিশনই করতে হবে, রাইট? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমাদের আর এই একটা ক্লাস বা অর্ধেকটা ক্লাস আমাদের লাগবে এটা শেষ করতে। আমাদের কিন্তু ল্যান্ড লর সিলেবাস তাহলে শেষ, রাইট? মর্গেজ কি করলে? মর্গেজ পড়বো না, মর্গেজ পড়বেন কিন্তু আমাদের ব্যাপার, আমি পড়াবো না। আচ্ছা, কিছু পড়াতে হবে। Solving তো অ্যাডভান্স পজিশনটা পড়াতে গেলে আমাকে আর একটু পড়তে হয়। প্রত্যেকবার আসে আচ্ছা, লিজ তো পড়াইছি আমি, বুঝলাম না সলভিং তো আমি সবই করাবো। আগে পড়ি, দুটা লাগে, চারটা লাগবে। মানে অ্যাডভান্স পজিশন হচ্ছে ওই ফ্র্যাকচার পজিশন, আপনার ওইখানে হচ্ছে দুইটা ল, ফ্র্যাকচার না আমি আপনার দুইটা ফ্যাক্টর, সে স্ট্যাচুটরি রিকোয়ারমেন্টস এর প্রশ্নে আপনার দুইটা আলাদা ল, একটা ওল্ড ল আর নিউ ল, আর আপনার হচ্ছে ফ্র্যাকচার পজিশন।
Nasce